historically distinctive character, a distinctive character which is not only on account of its specific nationality. Okay. That it's a capitalist class that has acquired a specific historical character as a result of the circumstances in which it originates and its distinctive trajectory of development since then. Now, to kind of give a kind of reference point with which one can talk about what these distinctive character of the Indian capitalist class is, my job would be to try and share some of my reflections on that. One can start with the fundamental analysis of the capitalist mode of production in general that Marx undertook. And Marx's analysis of the capitalist mode of production threw up a set of formulations which I'll briefly present as reference point for this discussion. The first is that capitalist mode of production is one in which it is really capital which rules. Capitalists are mere personifications of capital, the human agents of a process of throwing money or value into a process by which its quantity is continuously augmented or increased. So capitalists are the human agents of that particular process. And they continue to be capitalists only insofar as they are successful in doing that. So capitalists fail, capitalists succeed. The composition in that sense of a capitalist class is never fixed or static. It is something that does change over time. There is competition between capitalists, and that competition in a sense enforces the logic of capital on each one of them. So the capitalist class in that sense is a class which is successful in performing that particular function. Marx also pointed out that before the capitalist mode of production makes its appearance in history, capital and capitalist existed. There are other historical forms of capital which existed before capitalism itself. He talked about merchant capitalism and interest-bearing capitalism. Capital which achieves its self-expansion by basically buying and selling the same commodities and makes its profit in a sense by the difference between the price at which it buys and sells. That's merchant capital, which buys commodities at a certain price, sells it at a higher price, and the difference in these prices is the source of its surplus value or profit. Interest-bearing or usurious capital, which basically is different kinds of money lending. You lend money to someone, you receive a larger sum with an attached interest, so its quantity augments. So these kinds of capital existed before capitalism and long before capitalism. But they themselves do not give rise to the capitalist class which we associate with the capitalist mode of production. That capitalist or that particular kind of capital which Marx emphasized was distinctive to the capitalist mode of production, which he called industrial capital, is a capital that originates or comes into being only after labor power has also become a commodity. It's only then that industrial capital, whose distinctive feature is that it itself produces or creates through the process of production the surplus value which forms the basis for its self-expansion. Merchants don't produce the value which they appropriate as surplus value. That arises in some other process of production. But industrial capital is capital which creates or produces or creates the surplus value which it appropriates. That's its distinctive character. And this capital comes into being only when labor power has itself become a commodity, because only when labor power is available as a commodity, and not just commodity production in general. Merchant capital and interest-bearing capital can exist as long as there's commodity production and the use of money. But industrial capital can only come into being when not only are products commodities, but labor power or the capacity of human beings to labor is itself a commodity. Because it's the difference between the value of
that particular commodity and the value that is created by its use in the process of production, that is the source of the surplus value that industrial capital appropriates. So industrial capital becomes the distinctive capital, which is the associated with the capitalist mode of production. But the older forms of capital do not cease to exist once industrial capital comes into being. Instead, they acquire a new significance and new directions of development as capitalist production itself expands the scale of production of commodities. Capitalist commodity production does not eliminate the basis on which merchant capital and interest-bearing capital historically existed. In fact, it expands their basis. It expands their basis firstly because capital, industrial capital, is that historical form of capital which converts the tendency inherent in all capital to accumulate, to reproduce the process of increasing its quantity on a larger and larger scale into a process of continuous expansion of production of commodities. So the production of commodities actually increases to a much larger scale with the capitalist mode of production than in the past. Similarly, with the development of capitalism, the credit system also, or the financial system, is also something that develops. So merchant capital and interest-bearing capital acquire a new significance in this context and acquire new directions or forms of development, some of which we have been talked about in the morning session when, say, finance, capital and all were being discussed. So all these different forms of capital continue to exist in the capitalist mode of production, and these several different ways of making profit continue to exist with the capitalist mode of production, but underlying that is a system of capitalist production of commodities, which is based on the exploitation of the working class. This division between, or this creation of industrial capital and labor power as a commodity, Marx said, is the simultaneous outcome of the process of primitive accumulation of capital, the concentration of the means of production in the hands of one class, and the creation parallelly of a property-less class of workers who are forced, therefore, to sell their labor power in the market for a price, because that's the only way they can acquire. That's the only commodity they have to sell, and they have to sell some commodity in order to acquire the means to buy the commodities which are required for their own sustenance. So that primitive accumulation of capital is what gives rise to this particular division, where on the one hand you have the emergence of industrial capital, and on the other you have labor power as an emergence as a commodity. Now, this is describing, in a sense, the historical process of development of capitalism at its origin. Okay. But the nature of the capitalist mode of production was also such that once it had emerged, it did not necessarily leave the rest of the world where similar transitions had not necessarily taken place unaffected. Instead, historically, capitalist development was associated with the process of bringing the whole world within its ambit and the creation of a world of unequal economic relationships between different parts of the world, which formal forms have changed, colonialism, explicit colonialism at one point of time, other forms presently, but an unequal structure of the world capitalist economy that has persisted through the creation of capitalism and has persisted through the history of capitalism right up to the present. Okay. It's out of that process that you have the emergence and the development of the Indian capitalist class. The Indian capitalist class, which you can associate with the capitalist process of production of commodities, is a class that emerges. Its origins are in the middle of the 19th century, in a context in which a pre-capitalist
system, society in India, over that an advanced capitalist nation, one of the most advanced capitalist nations, establishes its rule. And India becomes the most important appendage of the British Empire. It's out of that interaction and not the classic process of primitive accumulation that the Indian capitalist class emerges. Now, when we talk about the origins of the capitalist class, there are two senses in which one can talk about origin, given that its composition is something that continuously changes. Origin, in one sense, can be talked about as when that class itself comes into being. And the other sense in which you can talk about origins is in a more individualized sense, which is about when the present constituents, when did they become members of that particular class. So if you think about the four most significant or major representatives of the capitalist class today in India, who would they be? They would be Tata, Ambani or Reliance, Adani, of course, and say the Aditya Vikram Birla Group. Now, if you look at these four representatives, when did their histories really begin? Then you find that their histories begin at very different points of time in this long history from the mid-19th century to the present, over which this capitalist class has been in existence. Tatas go furthest back. They are actually the products of they're part of the first set of capitalists who emerge in India. Their history goes back to in fact, the initial accumulations were made out of the opium trade with China under British colonialism. The Birlas, from which the Aditya Vikram Birla Group emerges, are essentially make that transition in the period during or after the First World War. Reliance or Ambani's history is from the 1960s. That's when they emerge, and they are, in a sense, a product of the pre-91 liberalization. They make their transition to being major representatives of one of the top business groups in India before 91. And Adani's history is beginning is dated to around 1987, late 1980s. Entirely, primarily, its growth is a post-liberalization phenomenon. Okay. So if you look at it in terms of this origin, they originate in very different points of time. So we have within the capitalist class today those who originate at different points of time. But both in terms of the origin of the class and these origins of individual members, okay, these reflect much less change than they do continuity, if you look at the Indian capitalist class. So when the capitalist class in India originates, it is not an entirely new class. It actually originates out of the capitalist classes which existed. The pre-capitalist capitalist classes which existed, it is entirely out of them that the Indian capitalist class originates under colonialism. So there are two features associated with its origin. One is it originates out of the earlier capitalist classes which were engaged in mercantile or trading activities, which were engaged in traditional banking activities. So commodity production had a history in India before even colonialism. Colonialism meant, as India was integrated into the global capitalist economy, meant a large volume of Indian production also started entering into, so trade or commodity production
did not disappear with colonialism, but in a sense expanded. So the basis for mercantile capital existed. And traditional Indian mercantile communities survived the colonial impact. And it is out of them that the Indian capitalist class emerged. And this is a feature that is, in a sense, stayed with that class throughout its history. Go back now to these four groups that I mentioned. What is their social background of the families which control these groups? They originate in very different points of time, but they all share this common feature that they originate from the traditional mercantile communities of India. And this is not limited to them. In general, if you look at the Indian capitalist class, whatever their period of origin, even when you look at all the startups that are so much a phenomena of today, and you look at the social background of Indian capitalists, you find that, of course, it is not 100%, but it is significant enough to be considered a distinctive feature of Indian capitalism, that almost always they originate from either traditional mercantile communities or at least from a mercantile background. That is a feature that has survived through this period and has therefore, so the fact that you have different members of the class originating at different points of time in history, in different contexts, does not mean that some fundamental character of that class is changing as a result of this changing composition. And I think it's not difficult to understand. At one point of time, the Birlas were supposed to have an extremely privileged position with the state. Today, the Adanis are talked about in the same terms. When Reliance grew in the 1980s, it was said, the same things were said about them. So there's something common that has survived through this period, which is indicating something about the nature of Indian capitalism. So Indian capitalist class originates out of, it's not a radical break from the past. And the inherent conservatism, therefore, of that particular class is reinforced by the conditions of colonialism. Because the very basis for their success in what they essentially do is to add some bit of production to their existing mercantile or banking activities, particularly in the textile industries. Okay. So they do not break away from the past entirely, but they add on something to their portfolio. Okay. And this particular character, again, is something that you can see surviving till this date. So if you think of say, let's take the Tata Group, which has, because of longest history, has the greatest degree of diversification. Tata Group has one company which is like Infosys. Infosys is an IT company, no other business involved in. But alongside Infosys, TCS exists as one of the top IT companies. It is part of the Tata Group. Along with the Toyotas and the Suzukis of the world, which are worldwide automobile companies, you have Tata Motors, which is also producing not only cars but also trucks and buses. Alongside all the electronic air conditioners and things that you have Voltas, which is also a Tata product.
If you think about trading activity, you have West Side and such companies which are part of the Tata Group, which is doing trading. If you think about the financial sector, you have Tata Finance, you have Tata AIG. AIG is a global insurance, very much in the financial sector. So where do you place the Tata Group? Is it an industrial capital? Was it merchant capital? Was it financial capital? Where is it? And this is not specific to the Tata Group, but is a more generalized feature of the Indian capitalist class. That you cannot easily fix it to a particular activity. And that is because its historical development is of a form. Its historical development is of a form. Again, when you look at all these four, can you think of a single sector of activity in which they are prominent, with some slight exception of Tata Motors in automobiles, where they are responsible for any of the significant technological development on the basis of which they are operating in that particular sector? So even on the question of technology, they operate or think like merchants. It is also a commodity to be acquired at the least possible price and to be made use of the most profitable extent. So they reflect their origins as merchants in this particular trade. And never through that history of over 170 years now have they graduated beyond that. The nature of Indian capitalist development has been such that the features acquired by the circumstances of the birth of this Indian capitalist class has never really been shed. Yes, over a period of time, they have gained experience in producing based on know-how and technology got from outside. That's an ability or a skill which is not peculiar or specific to a sector. You can ally with AIG and enter into insurance. You can ally with Mercedes and enter into automobiles. You can get technology from technology suppliers for the steel industry. You know how to do that. And in your own context, you know how to play the rules, regulation, the working of the state machinery in order to ensure that the alignment of prices at which you buy and the prices at which you sell are such that you can make your profit. You know how to get spectrum when it is to be allocated, but you don't necessarily know how to develop the telecom equipment which is required to take advantage of that. You're probably far more superior to the telecom equipment producers in at least the Indian context in knowing how to get that spectrum. So the abilities or features of merchants who can play the market as opposed to the industrial capitalists whose focus is the sphere of production have been from the colonial era till date critical ingredients for business success. An Indian capitalist class has never fully graduated out of that particular context, given that it not only emerges out of a mercantile history, it emerges in a colonial context where the best was always produced in the colonial master's country. All the modern scientific technological know-how came from the colonial master's country.
You operated under conditions where within the capitalist class that emerged in India, there was also a dominant European component, which also came out of trading, what were called the old European managing agency houses. And your subsequent trajectory of development has been such that you have always been on the wrong side. Indian capitalism has always been on the wrong side of that division of the world. It has never managed to graduate from this side of the divide to that, to the other side. And therefore, it retains so many of the features that were the characteristic features derived from the circumstances of its birth. Even if you look at, for example, the so-called monopoly character of Indian capitalism. If you look at these 4 cases I highlighted, they all share also another important feature. They are not only big in relation to the overall economy, but they are all family controlled, what we call business groups. They all have the business group structure. The business group structure is essentially where not one, but several different companies are subject to the common control of, in these cases, one particular business family, and which is passed on from generation to generation. Now, here we are talking about a case where there are several companies in a business group. Several companies within one business group. The company form or the joint stock company form or the corporate form, the enterprise in advanced capitalism is associated with the more advanced stage of capitalism, an outcome of the process of centralization of capital. The corporate form of the enterprise becomes the basis for significant increase in the scales of production. It forms the basis for the alteration of the very basis of or very process of technological development, where it becomes an organized, regular activity rather than just some invention coming out of some person's head. The corporate rise of the corporate form of the enterprise is associated with what we call the second industrial revolution. But in the Indian case, the use of joint stock companies is not the result of a development of capitalism. It is not the result of the development of the financial system. In fact, it becomes a feature of Indian capitalism at its extremely underdeveloped stage. The joint stock company form becomes available in India because it is transmitted from Britain. The legal framework for it is created. Primarily, the British rulers created it in order to allow private sector companies to be created for investment in the expansion of the railway network, which they were interested in for their own reasons. Indian capitalists develop as an offshoot of that. So they take advantage of that company form. And there's no developed financial system at that time from which resources can be mobilized. Instead, from within the class of merchants, pooling of funds in the form of joint stock companies becomes the mechanism for investment in production. There's no developed financial system to provide long-term credit for investment, long-term investment in manufacturing and industry. So, the corporate form is not a product of developed capitalism in India.
nor is it the concentrated character of it. It is the lack, it is limited development of capitalism, which has resulted in, partially at least, the fact that the number of capitalists relative to the size of the population has always remained extremely narrow. Even today, the position is that some 8,72,000 companies, the last data that is available, 8,72,000 companies which are registered under the Companies Act submit income tax returns. But just 353 of them account for 57% of the profits. 353 out of 8,72,000. And of those 353, several would be under the control of the same family, different companies which are under the same group. So it is still an extremely small number of business families who control much of the corporate assets. And they do it through this business group structure. It is common in the media to talk about how wealthy Adani is, how wealthy Ambani is, because of the value of the shares that they control in the companies that they control. But the reality is that these few business families have succeeded in finding an effective mechanism by which the money and the wealth belonging to several hundreds of people, control over that is concentrated in their hands and concentrated to such an extent that they can pass down that control from one generation to the next. It's a family business based on the capital that actually belongs to others. And the group structure plays a very important part of that, because essentially how they control all of this is they have several different companies within the group, some of which are listed on the stock exchanges, others which are not, which essentially own shares in each other. And that is how this entire structure is. A secure control over that entire structure of these families is established. So it remains family business, but the form is that of the joint stock company, of course, in this particular case, graduating to what is called the group structure. Okay. So the fact that they share certain features which you normally associate with advanced development of capitalism does not mean that they have acquired those particular features. This is a capitalist class which remains, as an industrial capitalist class, as a capitalist class, extremely underdeveloped and backward. No matter how sophisticated the products that they may be producing today appear. The features that they acquired in a backward economic context are features that have survived in many ways through its 170-year history, where essentially every particular activity is seen as one through which any particular activity which can be exploited on this double basis, that you have the capacity to acquire the know-how required to undertake that particular business activity. As long as you can acquire it, you cannot necessarily develop it. As long as you can acquire it, and as long as you have levers within the system to manipulate it in the conditions in the market in such a way that you can produce or you can generate a profit out of that, if these two conditions are satisfied, that's a viable activity to enter into. It doesn't matter. It doesn't matter whether it is industry, it is financial, it is construction, it is
That doesn't matter. And this is a capitalist class which, unlike more advanced capitalist classes, has never succeeded in producing a successful industrialization process itself. It began from non-production, non-manufacturing activities, entered into some industries. Post-independence industrial development, it diversified into some other newer manufacturing industries. But what happened after liberalization? After liberalization, it moved away from manufacturing into a whole range of non-manufacturing activities. After liberalization, its technological dependence only increased when it had to compete with, when it had to face global competition. After liberalization, its reliance on cheap labor and reliance on manipulating state decisions in order to make its profit, all of these have only increased. In many ways, with the entry of India into the globalization process, India's capitalist class has once again started exhibiting even more than it had in between the features that belong to its origin. And this particular feature of the Indian capitalist class then is also shaping its attitudes toward the present context that Indian capitalism is facing. I'm sure, though I couldn't follow it, I'm sure Ram Kumar spoke about the crisis of capitalist accumulation that is being confronted. There is a crisis of globalization itself. In this particular period, what is the solution that the Indian capitalist class has? Because it cannot find a solution in the sphere of production, it has to find a solution elsewhere. And its solution is to become even more parasitic, to encroach and take over other activities within the economy which are not already under its control. And that's the direction of development towards which both the objective circumstances and the historical character of the Indian capitalist class is pushing it towards. And that's the reason also why this particular class is so unified in its support to the authoritarian communal politics of the current regime, because that is its necessary political instrument for achieving this parasitic form of development. So with that, let me conclude. Thank you so much. പ്രൊഫസർ സുരജിത്ത് മജുംദാർ ഇവിടെ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പരിഭാഷ വളരെ ചുരുക്കം വാക്കുകളിൽ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നതിന് JNUവിലെ റിസർച്ച് സ്കോളർ കൂടിയായിട്ടുള്ള സുബിൻ ഡെന്നീസിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രൊഫസർ സുരജിത്ത് മജുംദാർ സംസാരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്ത വർഗത്തിൻ്റെ ഘടന എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ ചുരുക്കി ഇത് സംഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല, എങ്കിലും പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവിൽ എല്ലാ മുതലാളിത്ത വർഗങ്ങൾക്കും, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള മുതലാളിത്ത വർഗങ്ങൾക്കും ചില പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുതലാളി വർഗം ഉയർന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി പ്രൊഫസർ സുരജിത്ത് മജുംദാർ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. മുതലാളിമാർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനാണ്. മൂലധനം തന്നെ ഒരു വ്യക്തി സ്വഭാവം ആർജിക്കുന്നതാണ് മുതലാളിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. മുതലാളിമാർ വിജയിക്കാം, പരാജയപ്പെടാം, അവരുടെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ, അവരുടെ ഒരു ഘടന, അല്ലെങ്കിൽ ചില മുതലാളിമാരല്ലാതായി മാറും, പുതിയ മുതലാളിമാർ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യും. മത്സരാധിഷ്ഠിതമാണ് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോഴും മുതലാളിത്തം നിലനിൽക്കുകയാണ്, മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മുതലാളിത്തത്തിന് മുമ്പും മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു തരത്തിലുള്ള മുതലാളിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കച്ചവടത്തിൻ്റെ മേഖലയിലും പലിശയ്ക്ക് പണം വായ്പ കൊടുക്കുന്ന മേഖലയിലും വ്യാപിച്ചിരുന്ന മൂലധനമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുതലാളിമാർ മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു.
അതായത് മുതലാളിത്തം ആദ്യമായി ഉത്ഭവിച്ച രാജ്യങ്ങളിലുൾപ്പെടെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മുതലാളി വർഗം ഉയർന്നു വന്നത് എന്നതാണ് പ്രൊഫസർ മജുംദാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്. വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മുതലാളി വർഗവും ഒരു കൊളോണിയൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്ത്യ കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ആ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ മുതലാളി വർഗം ഉയർന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലെ കച്ചവടത്തിൽ ഒക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മുതലാളി വർഗവും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ, ടാറ്റ, അംബാനി, അദാനി, ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പ്, ഈ 4 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ഉയർന്നു വന്നത് ഒരേ സമയത്തല്ല. ടാറ്റ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉയർന്നു വന്നത്. കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു വന്ന മുതലാളിമാരുടെ ഒരു സെറ്റിൽ പെടുന്ന കൂട്ടരാണ് ടാറ്റാസ്. അപ്പോൾ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള കറുപ്പ് വ്യാപാരം, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ചൈനയുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പിയം ട്രേഡ്, കറുപ്പ് വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ബിർള ഗ്രൂപ്പ് ഉയർന്നു വരുന്നത് 1-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ്. അംബാനിമാർ 1960-കൾ മുതൽ ഉയർന്നു വന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അംബാനീസ്, റിലയൻസ്. 1991 മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഇന്ത്യയിലൊരു പ്രമുഖ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു. അദാനിമാരാകട്ടെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളർച്ചയെല്ലാം ഈ ഉദാരവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം സംഭവിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു പാത നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റത്തേക്കാളധികം തുടർച്ചയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായത്. അതായത് ഇവരെല്ലാം ഒരു കച്ചവടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ പോലും വലിയൊരു വിഭാഗം ഇതേ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള യാഥാസ്ഥികത്വം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അതുതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവർ തുടരുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവർ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ടെക്നോളജി പുതുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയല്ല, പുതുതായിട്ട് ഇവരെന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി വികസിപ്പിക്കുകയല്ല, വിദേശത്തു നിന്നും കിട്ടുന്ന ടെക്നോളജി വാങ്ങിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ പിന്തുടർന്നു പോരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യമെടുക്കുക. ടാറ്റയ്ക്ക് TCS എന്ന് പറയുന്ന IT കമ്പനിയുണ്ട്, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായത്തിൽ ഉള്ള കമ്പനിയുണ്ട്, AC ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വോൾട്ടാസ് ഉണ്ട്, ട്രേഡിങ് വ്യാപാരത്തിൽ ഉള്ള വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട്, ധനകാര്യ മേഖലയിൽ AIGയും ടാറ്റ ഫിനാൻസ്, ടാറ്റ AIG എന്നീ കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഒറ്റ മേഖലയിലല്ല, ഒട്ടനവധി മേഖലകളിൽ ഒരേ സമയം വ്യാപരിക്കുകയാണ്. മിക്കവാറും മേഖലകളിലൊന്നും വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളല്ല താനും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാഥാസ്ഥികത്വം ആണ് ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒറ്റ കണക്ക് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 8,70,000 കമ്പനികളിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ 57% 353 കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ 353 കമ്പനികളിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ശതമാനവും ഒരേ കുടുംബത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഉള്ള കമ്പനികൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഇന്ത്യൻ മുതലാളി വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉത്ഭവത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാഥാസ്ഥികത്വം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു, ഉത്ഭവത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പിന്നാക്കാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആഗോള മുതലാളിത്തം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ആ പ്രതിസന്ധിയിലും ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി അവരുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിഹാരവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനില്ല. കൂടുതൽ പരാന്നഭോജികളാകാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഇത്രയും കാലവും അവർക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാതിരുന്ന മേഖലകളിലേക്കും കൂടെ കടന്നു ചെന്ന് അതും കൂടി നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അവർ നടത്തുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തെ അവർ കൂടുതലായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്നും ആണ് പ്രൊഫസർ സുരജിത് മജുംദാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. താങ്ക് യു.
വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒന്ന്, നാണയങ്ങളുടെ, അതായത് വിദേശ മലയാളികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന മൂലധനം ചൂഷണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട മൂലധനമാണോ? അതിനെ സാധാരണ മൂലധനവുമായിട്ട് എങ്ങനെ തുലനം ചെയ്യും? അതിനെ കളങ്കരഹിതമായ മൂലധനമായി അടയാളപ്പെടുത്തണ്ടേ എന്നാണ് ചോദ്യം. എനിക്ക് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉള്ളത്, ഈ മൂലധനം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വളരെ ഒരു മോശം പദമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം. ഇത് കളങ്കരഹിതമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിലെ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായി മാധ്യമങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയുടെ പരിണാമമാണത്. മൂലധനം ഒരു മോശം വാക്കല്ല. മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ വംശത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയുടെയും ഒരു സ്വാഭാവിക ഭാഗമാണ്. മാർക്സ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ചിതറിക്കടന്നിരുന്ന സമ്പാദ്യത്തെ ഒരിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതാണ് മുതലാളിത്തം ഈ മൂലധനത്തെ സാമൂഹ്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയെ ഈ മൂലധന അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ഇടതുപക്ഷം എന്നൊക്കെ ടി വിയിലിരുന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ കേട്ട് നമുക്ക് മുഖം ചുളിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല. ധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം, മൂലധനത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ഈ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമൂഹം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇടതുപക്ഷം എതിർക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിനും ചിലപ്പോൾ മൂലധനത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ആ മൂലധനത്തെ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി, കൂടുതൽ സമത്വമുള്ളൊരു ലോകത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമൂഹ വ്യവസ്ഥ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി ഈ മൂലധനത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന ചർച്ചയാണ് ഇടതുപക്ഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തേണ്ടത്. അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും നമുക്ക് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് കളങ്കരഹിതം എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. രണ്ട്, യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിപ്ലവം, വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ക്യാപിറ്റൽ അക്യൂമുലേഷൻ്റെ ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പ്രാകൃത സഞ്ചയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വിഷയം വീണ്ടും ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇർഫാൻ ഹബീബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകളിൽ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ മുതലാളിത്തം ഉയർന്നു വന്നത് രണ്ട് തൂണുകളിൽ, രണ്ട് കാലിൽ നിന്നിട്ടാണ്. ഒരു കാലെന്ന് പറയുന്നത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവമാണ്. രണ്ടാമത്തെ തൂണെന്ന് പറയുന്നത് കൊളോണിയലിസമാണ്. അപ്പോൾ വ്യാവസായിക വിപ്ലവം ഒരു വശത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ കൊളോണിയലിസം മറുവശത്ത്. ഈ രണ്ട് കാലുകളിൽ ചവിട്ടി നിന്നുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ മുതലാളിത്തം വളർന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി കൊളോണിയലിസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ മുതലാളിത്തം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥമില്ല. കാരണം ചരിത്രത്തിൽ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അലക്സാണ്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടയും നയിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇടത്തേക്കൊരു വഴിയും വലത്തേക്കൊരു വഴിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുവെന്നും, എന്നാൽ 1-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ലോകചരിത്രം എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് സമാനമാണ് ആ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് അതൊരർത്ഥമില്ല. അലക്സാണ്ടർ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്കും അറിയില്ല, ഉത്തരം പറയുന്നത് എനിക്കും അറിയില്ല. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ കൊളോണിയലിസം ആവിർഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപുണ്ടായതാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം. പക്ഷേ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമുണ്ടായിട്ടുള്ള